Good morning mga kapatid. This is the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radyo 5 and 1PH. Pasig City rolls out 55 million peso worth of financial assistance for public transport drivers affected by the suspension of operations over COVID-19. Pasig City Mayor Sotto says each jeepney, tricycle or UV Express driver in Pasig would receive 3,000 pesos amid the community quarantine. He says distribution of funds will begin on Monday, March 30, and recalled that the Pasig Mayor was earlier up in arms with the DILG for appealing to exempt tricycles from the Luzon-wide suspension of mass transportation. On Thursday, Pasig City reported 6 new cases, bringing the total tally to 33. It also now has 125 PUIs and 3 deaths. And no less than Mayor Sotto is on the line to give us the latest on Pasig's fight against COVID-19. Magandang umaga, Mayor Vico. Magandang umaga po, Sir Jovi. Okay, Mayor Vico, unahin ko na po yung bago yung iba pa mga katanungan, yung tukol dun sa mga drivers na sa katapusan po ay pwede nyo na i-release yung kanilang podo. Meron na bang kayo na isip na protocol kung paano nyo ito gagawin para masundan pa din yung social distancing at saka yung hindi na paglabas-labas ng bahay? Correct. So ito po, meron kaming financial assistance ng 3,000 sa mga public transport drivers po natin, including yung tricycle drivers. Medyo marami po ito. Tricycle drivers pa lang ho, membro ng mga TODA, mahigit 12,000 or 12,000 na po ito. So ang gagawin po natin is per TODA, yung iba po, yung medyo malaking TODA, hahatiin pa natin para 20 to 30 people lang at a time yung distribution at mas madali nating mapulis yung social distancing sa distribution natin. Okay, mabuti pong marinig yan na Mayor, no? Pero pagkatapos yan, kamustahin lang po namin yung mga mga constituents po ninyo na tinamaan po ng COVID. Meron po ba kayong mga detalye o kamusta na po yung 6 na bagong cases po ninyo? Yes, So meron po kaming 33 confirmed cases. Okay. So far nasa 3 pa lang yung gumagaling. Ngayon we're closely monitoring their situations. Ang pinakamahalaga po dito yung contact tracing para hindi na po kumalat pa yung virus sa mga area kung saan sila nakatira at sa mga nakakasalamuhan nila noon. Mayor Vico, tukol naman doon sa reports na magkakaroon ng partnership yung Pasig City Government at ang Medical City para magtayo ng COVID-19 Center. Meron po bang progress dito or update? Yes, we're working closely with the Medical City. Tulad po nung nabalitaan natin at nag-press release po sila na nahihirapan na silang tumanggap ng mga bagong pasyente hanggat hindi na di-discharge yung mga pasyente nila na positive. Medyo na-overwhelm na rin pati yung mga pampribadong hospital natin. So it's very important for us to start thinking saan ba natin dapat i-refer yung mga COVID positive patients po natin at pati yung mga PUIs na medyo malala na yung sintomas. So we will make an announcement kapag final na pong lahat. We will also coordinate with the Department of Health and other government agencies. Okay, so you're thinking of a parang separate na lugar na pwede niyong pagdalhan sa mga tao? Well, hindi naman separate, more of dedicating one of our hospitals in Pasig for this purpose. Ang purpose rin po natin dito para hindi na po kumalat din yung virus, hindi na po mahirapan yung healthcare workers po natin, may dedicated facility po tayo. Okay, Mayor, kamusta po yung mobile palengke initiative ninyo? Mabuti naman. It has been very successful. The purpose of this mobile palengke is to reduce people who travel to our public markets. Isa ito sa mga parang ginagawang template ng ibang mga LGU. So ano ba ang inyong pakiramdam na meron nga mga ganito na sinusunod yung example ninyo? Maganda naman ho yan kasi alam nyo kami sa Pasig, pag may nakikita kaming magandang practice sa ibang lungsod, sa ibang LGU, ginagaya din po namin
I think at this point in time where we're facing a crisis, it's important for us and the LGUs to copy one another for our best practices. Mayor, kamustahin ko na rin po yung mga checkpoint doon sa paligid ng inyong syudad. Ano? Siyempre, sa mga report na nakukuha namin doon sa mga reporter namin, ay tila parang mas gumaan na yung mga sitwasyon doon kumpara doon sa mga unang araw. Kamusta po? Tama po yan. At nakita natin mas sumusunod na at mas naiintindihan na ng mas nakararami sa mga dumadaan dati doon. Naiintindihan na nila kung ba't kailangan talaga natin itong gawin itong community quarantine. Lalo na patuloy na tumataas po yung mga bilang ng kumpirmadong mga kaso. Kaya habang naiintindihan po ng mga tao, ay kumukonti rin yung mga dumadaan sa checkpoint or dumaan sa checkpoint. At dumadali yung trabaho namin sa pamahalaan. Of course, these checkpoints are led by the PNP at kami sumusuporta. But gumaganda po yung mga checkpoints natin. And also, mas nagiging uniform yung policy kasi mas maganda yung pakikipag-ugnayan natin ngayon. Mayor, bilang panghuli, bibigyan namin sa inyo yung pagkakataon na kausapin yung mga constituents, at lalo na yung iba hindi naman lumalabas para marinig kayo sa aming sa radyo at saka sa telebisyon. Opo, yung mga paalala natin, hindi naman po bago. Siguro marinig natin ulit, pagbugas ng kamay, social distancing, natili po tayo sa bahay, at para sa mga kapwa Pasigenyo, lalo na po kami nakikinig na nangangailangan ng tulong, ang lokal na pamahalaan, ginagawa po ang lahat ng makakaya para mas marami ang matutulungan. Nabanggit ko po kanina yung financial assistance sa public transport drivers, pero hindi lang po ito yung tulong na binibigay ng pamahalaan. May mga food packs po tayo, umiikot yung team natin araw at gabi para mas marami pong matulungan. Meron din po tayong food voucher program na school-based. Ang hihingi po ng pag-unawa, ng inyong pasensya, hindi po ganun kadali yung ginagawa po natin. We didn't have really enough time to prepare for this, but we are doing the best we can, hoping for everyone's patience and cooperation as we work together to beat COVID-19. Maraming salamat, Pasig City Mayor Vico Sotto. Sir Joey, salamat po. Samantala, Philhealth assured the public that they will shoulder the medical expenses for all members infected by COVID-19. Philhealth President and CEO retired Brigadier General Ricardo Morales said it all goes for all infected members on both public and private hospitals. He added that all health workers are also entitled. However, Philhealth clarified that only confined patients will be given full benefits. Not included are those patients under investigation and those who are in home quarantine. As of now, Philhealth has released 1.6 billion pesos to fund patients and hospitals. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Joby Francisco. We are One News.